Now we are going to discuss about SQL. The IBM developed SQL programming language as part of the System R project, then renamed to SQL, that is Structured Query Language, and it has several parts: Data Definition Language or DDL, Data Manipulation Language DML, Integrity Constraints, View Definition, Transaction Control, Embedded SQL and Dynamic SQL, and finally Authorization. സിസ്റ്റം ആർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് IBM ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് SQL എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. അത് പിന്നീട് SQL എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ SQL എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ്. ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സാണ് ഇനി പറയുന്നത്: ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ്, ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ്, integrity, view definition, transaction control, embedded and dynamic SQL, and authorization. Let's look at these points briefly. First one, data definition language or DDL. The SQL DDL provides commands for defining relation schemas, deleting relations, and modifying relation schemas. That means in the case of data definition language, we are defining the relations. That means relation schemas. What all are the attributes and what are the type of these attributes or domain of these attributes, and all these kind of things are doing in data definition language. Also modifying the relation schemas and deleting these relations are also in the part of data definition language. അതായത് ഒരു റിലേഷണൽ സ്കീമ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു റിലേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is for defining a relation schemas and also modifying already created relation schemas, and finally for deleting these relations. Next one, data manipulation language. The SQL DML provides the ability to query information from the database and to insert tuples into, delete tuples from, and modify tuples in the database. That means in the case of all kinds of manipulation are done in DML, inserting tuples into a table, or deleting tuples, or modifying these tuples, all these are done in DML. So we have already defined a relation or a schema in DDL, and in DML we will enter tuples or information into that particular relation, or if we have already entered any tuples, if we want to update any tuple, or if we want to delete any information from that relation, we can do this through data manipulation language. Okay, അതായത് ഒരു query information ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ഒരു ട്യൂപ്പിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ ആ ഓൾറെഡി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ട്യൂപ്പിളിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്യൂപ്പിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതെല്ലാം ഏതിലാണ് വരുന്നത്? ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ടേബിളിൻ്റെ ക്രിയേഷനും കാര്യങ്ങളും DDMലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂപ്പിൾസ് അതിൻ്റെ മാനേജിങ് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഏതിൽ വരിക? ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻ്റഗ്രിറ്റി. ദ SQL DDL includes commands for specifying the integrity constraints that the data stored in the database must satisfy, and updates that violate integrity constraints are disallowed. Okay, so in the case of integrity constraint in DDL, it supports also integrity constraints, so we can specify
these integrity constraints, we already know what all are the integrity constraints: entity integrity constraint, primary key, not null, and those all kind of integrity constraints we can specify here. Okay, so it must satisfy those integrity constraints. If any data violate these, it cannot be allowed. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഒരു DDL ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വ്യൂ ഡെഫിനിഷൻ. ദ SQL DDL includes commands for defining views. So we can create different views for a particular relation. If there are lot of attributes in that particular relation, and if we want to view only a certain attributes from that, we can just define such views from that relation. ഓക്കെ, അതായത് ഒരുപാട് ടേബിൾസ്, ഒരു ടേബിൾ ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത്തരം ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു വ്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. And transaction control. The SQL includes commands for specifying the beginning and end point of transaction. That means it specifies where a transaction begins and where it ends. So a transaction control language is there to support SQL. അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത്, ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ്. സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ സപ്പോർട്ട്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺട്രോൾ. Next one, embedded SQL and dynamic SQL. Embedded and dynamic SQL defines how SQL statements can be embedded within general purpose programming languages such as C, C++, and Java. So in the case of embedded and dynamic SQL, here it defines that can be embedded with general purpose programming languages. This SQL can be embedded in different programming languages such as C, C++, and Java. അതായത് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ നമുക്ക് ഈ SQL പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എംബെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ കൂടെ നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഓതറൈസേഷൻ. The SQL data definition language includes commands for specifying access rights to relations and views. It defines the privileges or authorization, who can access a particular relation and who cannot access a particular relation, who can view a data, who cannot view a data, or who can modify a data, and all these kind of permissions, all these kind of privileges are defined in this case. So ഒരു SQLൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ ഒരു ടേബിൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിവിലേജസ് ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ആക്സസ് ഗ്രാൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റിവോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻസും കാര്യങ്ങളും, അപ്പോൾ ഈ ഓതറൈസേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ SQL സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് SQL. That is okay. Thank you.